ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ Gkm ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। We are here today with Randeep Sarai, Member of Parliament for Surrey Central. Yes. Surrey Central, Member of Parliament for the last 10 years. 10 years, right? For 10 years and going for The fourth another term, member. fourth term. Yes. And he's very excited about that. So how is the campaign going? It started already? Yeah, no, it started. It's week 2 now. We've done we've been really excited. It's going really well. A lot of enthusiasm, a lot of door knocking, a lot of people volunteering. People are coming in and asking to be volunteers. So it's going really well. Volunteers are they? Yeah, बिल्कुल बहुत volunteer आ रहे हैं। लोग अपने आप ना दे रहे, आप टेलीफोन कर रहे, आप कह रहे साइन लाओ। So बड़ी खुशी की गल है। इदां दी एक्साइटमेंट एक्चुअली चिर बाद देखी है। हाँ जी। So कोई 3-4 महीने पहले atmosphere was a little different. Things have changed now. Why have things changed? I think ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। I think ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ sovereignty threats, tariff threats ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ to be Canadian and ਉਹ also nervousness ਵੀ ਆਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ caution ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ I think ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ enthusiasm ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CV ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਡ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਡ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ US ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। So ये तो कैंपेन कर रहे थे, Pierre Poilievre was campaigning for the last 4 years maybe, right? So why all of a sudden people changed? I think Pierre Poilievre ਦਾ ਪੀਕ ਬਹੁਤ अर्ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਮੈਸੇਜ। ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਸੋ ਹੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਸਲੋਗਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਐਕਸ ਟੈਕਸ, ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ, ਬਿਲਡ ਦ ਹੋਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਲੋਗਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। Okay, let's talk about Surrey Central. Sure. It used to be Surrey North, right? Yep. Surrey Central, so it's from 88th Avenue down to the river. Correct. And then from 128 all the way to... No, 148 all the way down to Scott Road at the bottom. Yeah. Okay, so it's a pretty big riding. Yes. Right. And what are the issues here? What are people talking about here? Sure. Look, I think the big issues before were that they didn't get infrastructure. Last 10 years, a lot of infrastructure has come in, whether that's Simon Fraser University getting an engineering campus, whether it was a new medical school coming in, whether it's Pacific Economic Development Agency, which is a first federal agency ever to be headquartered in Surrey and only the second in BC, with over 200 employees, getting a forensic lab here, RCMP's E-Division Forensic Lab, a veterans
Veterans Affairs Center, one of the only new ones ever built in the country. These have been showing, whether SkyTrain, we never got SkyTrain since 1985, where all the other cities, Coquitlam, Burnaby, Richmond, all got wrapped around with SkyTrain. We never got any investments, despite being the second largest city. We are now getting that fair share from the federal government. But people still, they're nervous right now. The big issues are we're a logistics hub, trucking, transport. We have a port here, Fraser Docks. We have we border the U.S. So those type of jobs are big. Construction jobs are very big. Construction industry is huge. 60% of people in Surrey work for small and medium-sized businesses. They live, a lot of them, probably half of those work in the construction industry. So they want to have more houses built. The population has grown very rapidly. So I think housing is a big thing. The jobs related to building the houses and the jobs related to the logistics. These are all three very important topics. And what has Mr. Carney been saying to you, the candidates, how to work, what to say to the people? What is his message, basically, for you to say to the people? Sure. So his message is very clear. His message, one, is we're going to stand strong and tall and strategically against the U.S. Number two, we're going to build the homes. We're going to double the amount of homes built every year through various means, whether that's modular, whether it's reducing DCC fees and having the federal government come into it so if the city can't pay for it, whether it's getting low-cost financing to build more rental and other buildings, whether it's removing GST. These are the type of things he's practically saying is how we're going to build more housing. When it comes to jobs and security, he's going to explore and open more markets. That's why the first visit he paid was to England and France rather than the United States to show that we can open markets. We already have done the groundwork for that. Canada has over 50 free trade agreements with countries in Asia as well as all of Europe, the European Union, but also many countries in South America. Now it's time to exploit and use those free trade agreements so that where the U.S. is tariffing us, we have other markets. We can take our lumber to India, China, and Taiwan. We can take our lumber to Europe instead of here. But we need to adjust and retool and resize. So those are the things. So that's the type of stuff we're going to do, and also give confidence to Canadians that we're going to be there for the businesses when they need help if they're affected by the tariffs. ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ DCC ਫੀਸ ਘਟਾਉਣੇ ਆ GST ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਹੋਰ ਮੋਡੂਲਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਰ ਕੁਇਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਗੇ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 2.5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਜਾਊਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 50+ ਟ੍ਰੇਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲੀ G7 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ G7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕਿ US ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੌਬ ਲਾਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਦਾ ਉਹਲੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣੀ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਟੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ US ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੇਡਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ US ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ 'ਤੇ $88 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਟੋ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ 2% GDP ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ carbon tax is gone. ਹਾਂਜੀ, carbon tax is gone and carbon tax was something that Canadians did not want and understand ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ even though ਅਸੀਂ mandate BC 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ BC ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ carbon tax ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ it was a habit changing tax but ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਸੈਂਟ ਪਰ ਗੈਸ ਪਰ ਲੀਟਰ of gas ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ What is that? Capital gain. 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 What is that
और कैपिटल गेन्स टैक्स भी गया ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ Okay, good. So, about the previous Liberal government, they spent a lot of money. People were complaining about government spending a lot of money, billions and billions and billions of dollars of taxpayers' money was being spent, and the deficit was rising, the national debt was rising. But you think Carney will be able to control that and keep it in control? People were concerned about that. Sure. So the money we spent before was also spent strategically. It was during COVID. People needed to have the funds. Employers wanted to keep their employees even though they couldn't pay them. So we did wage subsidies. We kept served because consumer confidence is very important. We need to keep the economy moving. We need to keep the restaurants still open. We needed to make sure the lumber yards and the Home Depots and the construction fellows and the renovations kept moving, and that's why we saw almost zero bankruptcies during that time, and people were able to survive, which would have been one of the worst economic failures. Would have been 20% unemployment rate. We were fit and secure enough to be able to borrow during that time because our debt was already low. We're still one of the lowest debt to GDP rates in the world. So ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ GDP debt to GDP rate ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ low ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ borrow ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਚਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1920s ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਲੇ ਬੋਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੇਜਸ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ Okay. Let's talk about immigration and students, foreign students here. Sure. So under the Liberal government, there was kind of an open season that international students could come here on visas and hoping to get a permanent residence. And because there's so many of them came, a lot of them were not qualified. But anyways, so many of them came under the Liberals. Now they're here. A lot of them were hoping to get permanent visa, are not going to get permanent visa. The previous immigration minister, Mark Miller, I think, he said that they should be going back home. How are you going to deal with this, along with the fact that a lot of students are applying for refugee status, right? Sure. So the first problem was that it was an open season. We relied on the provinces to govern how many students they wanted. The provinces had the power to designate a school as a designated learning institute. The province gave how many seats you can have for foreign students. The federal government's job was to see, is the college licensed by the province and approved for foreign students? Yes. Is the student have an admission letter from there? Yes. Do they have an IELTS of above 6.5? Yes. Do they have $20,000 in a GIC in their bank account? Yes. And have they ever been removed from Canada or any deportation? If they don't, then all 5 are okay. They were issued a visa. But the province was responsible of how many students they wanted. And unfortunately, Ontario was a big outlier. They almost doubled, tripled their student population in 4 years. BC was over by 12 to 15%. But the other provinces stayed balanced, and they did not have the problem. Unfortunately, the federal government had to clamp down when, despite warnings, the provinces did not agree to that. When they didn't agree to that, then they said, okay, we're putting a cap. Here's the cap. This is all you're allowed unless you can demonstrate that you can take more students. As to what happened afterwards, we are now taking more permanent residents from people that are already in Canada. So of the 390,000 annually that become permanent residents, 40% will be from domestic, whether they're international students here who finished their postgraduate
rigid work permit, or they are temporary foreign workers who are now qualifying for it. And we're bringing less people in. So we're trying to absorb as many people that are here as possible. And as Mark Miller said, some people will not be able to stay. They may have to go back. But I always advise them that they need to spread out a little bit, go to the markets where there is a job demand, go there, and then the points will start dropping as the newer amount of applications are reduced. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਈਜ਼ਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਈਚ ਕਾਲਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ ਯੈਸ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਯੈਸ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ, ਯੈਸ। ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ $20,000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ GIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਫ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਅਨਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ontario ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਐਲ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ BC 'ਚ ਵੀ 15% ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ PR ਆ ਉਹ 40% ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਣੀ 1, 2, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। Okay. One last question that I have about this for you is actually two. One first is housing. Yes. People are very concerned about that. Now housing market is a little stabilized, but it used to be very difficult for people to buy housing or get into housing. And there are a lot of homeless people, as you know, in South Central as well. There's a lot of homeless people trying to find housing. They can't find housing. What is the Liberal government been doing about it, and what are you going to do with next government? Sure. So the first thing, yes, absolutely. So the first thing I did in my riding when we had the strip, which is a lot of homeless people on one street, 135A, yes. We helped fund BC Housing so that they can all have permanent housing. So modular was done, and then 5 other complexes in Surrey were done to have that. Still, unfortunately, there's a homeless population, but it isn't as bad as that time. What we have done is we did a national housing strategy, which is the first time the federal government got involved in housing, and that was done up to 2018. Then CMHC brought the first program to bring more rental housing, more affordable housing. Those projects are now being built, and some of them are even being moved in. But just across the street, we have 400 units being built. Beside this building, there's another 400 units a block down being built, almost 1,000 in just Surrey Centre alone. These are low-cost CMHC loans, helping developers build low rental or affordable rental and some market rental apartment. What Mark Carney has proposed is a MERB program, which was something in the 70s that the government at the time had, which was a good program to incentivize investors to help build more rental housing, and they're able to use some of those tax offsets on their personal income, but it gets to stimulate growth and build more rental buildings right away. The government is also going to reduce DCC fees, where the federal government will pay up to half the DCC, the development cost charges on new projects. And they're going to eliminate GST on new units up to $1 million. These will help build more housing. Mark Carney's goal is to build 500,000 homes a year rather than 240,000 we are currently building. So I have one last question, and this one is that Surrey Central, the two parties candidates who have been announced, that's you and the Conservative Party, and both candidates, yourself, the incumbent, and the Conservative Party candidate, are both lawyers, Punjabi lawyers,
and seeking election. So when people in Surrey Central, why should they be voting for Randeep Sarai? You've been there 10 years, and why should voters in Surrey Central elect you? Sure. So before 2015, there was a Conservative government, and this riding was held by both Conservative and NDP, and there was no infrastructure brought into this riding. It was neglected. No SkyTrain and no transportation infrastructure. No federal government offices were ever opened here. RCMP was complaining they didn't have a forensic lab. Crime was rampant, so nothing to help solve the crime. I have a track record in the last 10 years, whether it's post-secondary education, bringing $90 million to Simon Fraser to open engineering campus, lobbying for SFU to have a new medical school, which is now opening in 2026, the first set of classes, or bringing UBC. I brought Santaono, the president, 6 times to Surrey, where he came and had a look, and they spent over $100 million and bought the land now to build a new campus here. At the same time, government service offices, government employment was also stagnant. We were able to bring the Veterans Affairs Center, which helps 7,500 veterans in the region. They opened their new office, the only new one in Canada. We were able to bring in the RCMP Forensic Lab, which 160 jobs, high-tech, science-related forensic jobs, helping solve crime right here. And then we were able to bring Pacific Economic Development Agency, which is the first and only federal agency headquartered in BC, and only the second federal agency headquartered in British Columbia. They have 200 employees there that are helping businesses, small and medium-sized, to expand, to increase trade, to give grants. So that's the work that we've done. On top of that, we've been able to help a lot of the nonprofits around to build more housing. I told you over 1,000 units have been built in this neighborhood. So I think that's quite a contrast from what the previous government, which was a Conservative government, did from there. They have nothing to show in those 10 years. I have still, my motto every time is if I run, if I can do something for my riding, then I'll run again. If I did something in the past, I'll run again. My second is always my question to my family, if they want me to run in it or not. So as long as I see that I'm able to help the riding build more infrastructure, I keep going. And it looks like in my last 3 terms, every single term, I've been able to bring another government office into the riding. I've been able to get more infrastructure for the riding. And now we'll have SkyTrain connecting Surrey all the way to Langley. And Surrey will actually become the center of Lower Mainland, the employment hub. Lastly, I'll just say I was able to get the federal government now to consider Surrey as the equal hub to Vancouver for all federal jobs. So all federal headquarters will be equally twinned between Vancouver and Surrey every time moving forward. Thank you. Thank you very much. Thank you.